Hocam bu arada ben Erap Bey'im ben. Nerede hocam? İki tane demişti. Bu şey, oralar böyle gelen bir Hocam sizin mikrofon kapalı. Hocam konuşalım. Başlayacağım. Hocam hala kimse katılmadı. Tamam, bekleyelim, gelirler. 5 dakikası var daha. Siz yönlendireceksiniz değil mi? Evet hocam. Selamünaleyküm Faruk. Nasılsın, iyi misin? İyi, hamdolsun. Ne yapalım, biliriz mi? Hocam, kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Var mı isteğin? Yok, sağ olsun. Senin var mı asıl? Yok, sağ olasın, eyvallah. Ne yapalım, biz yürüyüp çıkacağız. Kolay gelsin size. Başladı mı canım? Oluyor. Diğerinde de öyle. Dörtlü gördüm. Gelen yok değil mi hala? Ben bakıyorum arada ama
Yok İki hocam. kişiyiz hala. Sen bir de Grupta en yazdım. azından ilk oturup bekleyelim bakalım ya. Gelirler inşallah. Mahmut bir tane var. Evet, Mahmut kanka. Evet, bir kişi geldi. İnşallah ilk sunumda da düzenli gideriz. Hocam o son Portekiz'den. Sesin çok az geldi, anlayamadım da. Hocam o katılımcı, son katılımcı. Nurul Azize. Tamam. İsmini göremedim. Tamam, anladım. Hoş geldin Nurul Aziza. Hoş buldum. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Biraz bekleyeceğiz. İlk gelen sensin katılımcılardan. Ben oturum başkanısın. Biraz bekleyeceğiz onları. Olmazsa senle başlarız eğer hazırsan. Tamam. Tamam. Biraz daha bekleyelim 1-2 dakika daha. Eğer olmazsa vakit kaybetmemek adına senle başlarız. Onlar senden sonra sunumlarını yaparlar. Uygun mu? Tamam. Tamamdır. Biraz bekleyelim ama yine sıraya riayet etmeye çalışalım. İlk geldiğinde seni suçlu ilan etmeyelim. Daha önce yönetmiş miydin oturum? Gene geç kalmalar oldu mu böyle? İlk defa mı oluyor? Hocam geçen oturum yani üç kişi katıldı. Yani Hı hı. 6 kişi var. Sadece 3 kişi katıldı. Katılım yoktu. Anladım. Katılım. Olur. Olabilir. Bekleyelim biraz.
Biz 10 geçe başlayalım. Nurul Azizah'la. Tamam. Sonra gelen oldukça artık sen bana özelden de mesaj atabilirsin ya da bittikten sonra söylersin hangi oturumdaki geldiyse. Devam ederiz, tamam. Mesela diyelim ki birinci ve üçüncü oturumdaki de geldi sonradan. Şu an dördüncü sunumla başladık ya. Önce birinciyi söylersin. Hani birinci oturumdakiler geldi hocam diye. Sonra artık 2 gelirse 2 ile devam ederiz. Gelmezse 3 ile tamamlarız örnek olarak. Tamam. Yani gelenler içerisinde en önce kim varsa onunla devam ederiz. Şimdi 10 geçe Nurul Azizah'la başlayalım eğer kimse gelmezse. Öyle devam edelim. Bekleriz. O sürede de 15 dakika daha beklemiş oluruz. Öyle yapalım. Yani 2 dakika sonra başlayalım biz de. Bu sefer gecikmiş olacağız. Değil mi? Öyle yapmakta fayda var. Çünkü gerçi bugün başka bir oturum yok. Bekleriz. Sorun değil ama katılacak olan gelir zaten o zamana kadar. Yani 15 gün evvel bizde. Faruk Hoca da geldi. Ama onun sunumu yok. Evet. Hocam hoş geldin. Merhaba hocam. Evet, biz başlayalım. Dear participants, welcome to 4th International Student Science Congress 9. Değerli katılımcılar, 4. Uluslararası Öğrenci kongremize hoş geldiniz. Yapacak ilk sunumu. Nurullah Azizah Zehrani hazırsa eğer ilk sunum seninle başlayalım. Ekran paylaşım için arkadaşım seni etkilendirecek. İstediğin zaman başlayabiliriz. Paylaşayım. Um, yapamam share screen. Etkili In your Zoom window, there is a bottom of share screen. Press on it, and then you will have option to show which screen you want. Did you find it? halo yapamadım. İstersen sen masaüstünü paylaş, göster arkadaşa. O şekilde yapabilirsiniz belki. Bulabilirsin. Yetki verebilir misin? Like, have you ever tried? Do you know how to do it? There is a ribbon below the screen, and there is one bottom, green bottom, shows like share screen. Yeah, Like press on it, and then you will have an option. Choose your presentation file. but it's disabled for participant. It is just for host.
Okay. Could you try again? Is it working now? Tekrar bastım ama Aynen. olmadı. Çünkü Tamam. host değilim. Tamam. Şimdi sen Host olarak. co-host oldun. Onu yine dene. Şimdi oldu. Tamam. Evet. Görebiliyor musunuz? Hı hı. Evet, geldi. Tamam. Merhaba, iyi günler. Sunumuma hoş geldiniz. Benim adım Nurul Aziza, Indonesia'dan geldim. Aslında ben Dilmer öğrenciyim. Yani hala Türkçeyi öğreniyorum. Ama bu dönemde, güz dönemde yüksek lisansa başlayacağım. Bunun için sınırlı olmadığı için İngilizce konuşacağım. Sunum yapmak için izninizle rica ediyorum. Okay. Tabii ki. Kolay gelsin. So today, my research is about increasing availability of phosphorus on oxysols using humic substances. Before I start about the slides and the research, I will explain a little bit about phosphorus, oxysols, and also humic substances because these are the three keywords of this research. First, phosphorus. Phosphorus is one of plants' major nutrients beside nitrogen and also potassium. So it is very needed to plants' growth. And oxysols. Oxysol is one of soil type, and it has poor characteristics of chemistry, but it's good in physics. And next is humic substances. I will explain about humic substances in the other slide. So the main topics of this presentation today are introduction. It will start with introduction, and then materials and methods, results and discussion, and the last is conclusion. The first, let's jump into introduction. As I said before, the main problem of oxysols is poor chemistry characteristics. And what is it? The main problem is phosphorus deficiency. And what if the phosphorus in the soil is deficient? It can be a plant can grow very well because of the major nutrients is not available for plants. And why phosphorus in that soil can be deficiency? It is because the high of aluminium that can absorb phosphorus and fixate with it. But we can fix this problem with organic matter, because in the organic matter there is a humic that containing functional compounds that can be chelating aluminium and also iron.
But the main problem is organic matter in the oxysols are low. Because of it, farmers mostly using or applying organic matters to fix this problem. But we have to apply organic matter in the large amount, and also it will be low to decompose. That's why using humic substances can be one of alternative solution for this problem. So what is humic substances? Humic substances is an extraction of organic matter, contains functional compounds which could absorb aluminium, become organomineral. So if the aluminium and organic compounds that become organomineral, so phosphorus can be available to the plants. Why should humic substances? Because it could be more effective for time, cost, and also amount of organic matter. If we comparing between applying organic matter directly and humic substances, if we want to apply organic matter, we have to apply in the large amount, like ton or kilograms. But if we apply humic substances, we just have to add some milliliter of humic substances, and it's effective for time, cost, and also amount. And this is the location of the study site. It's located in Indonesia. This is Indonesia's map, and especially in one of Indonesia's islands. It's in Sulawesi Island, and specifically it's in district of Luwu Timur. This one is profile description of soil samples. It is very needed for soil science major, because even in the area, in the same area, and it's same classified as oxysol, for example, or in the same type of soil, the characteristics, the profile description could be different. So it is very important to know, like how the drainage, what is the vegetation top of the soil, and also the land cover. So we can say that the soil classification of in this area is what. And for this study site, it's classified to be Centric Haplodux. Next is materials and methods. Experimental designs of this research is randomized group experimental design. And treatments combination is composed as two main sources. There are lignite and straw compost, and enriched with the increasing of doses of each treatments from 300 ppm, and then 600 ppm, and 900 ppm. And those are the symbols of each treatment. And all the parameters were analyzed in Duncan's multiple range test, or DMRT, at 5% probability level using IBM SPSS statistics version 22. The parameters of this research divided into two. There are plants parameters and also soil parameters. The plants parameters divided into plant height, number of leaves, and also dry meadow weight. And for the soil parameters, there are soil pH, percentage of carbon, available phosphorus, CEC, and include CEC of clay, exchangeable aluminium, bulk density, and soil texture. And after the treatments, we analyze all the parameters in except bulk density and soil texture. It is to know the soil is really the problem is really by the chemistry characteristics, or is there any problem from the physics characteristics. That's why we have to analyze the parameters of bulk density and soil texture, and it's just needed before the treatments, because there are no effect
of treatments to the bulk density and also to soil texture. This one is basic characteristics of oxisol, and my study site. We can see that, as I said before, that the soil classified as oxisol or specifically xanthic haplodox. So the soils has oxic horizon with the percentage of clay 30% and 62% of silt, sand 8%, and the soil texture is classified as silty clay loam. If we make a relation between the drainage and also the soil texture, we can say that the drainage is good, and it won't be flooding because the soil texture is good, so the drainage is also effectively. And now for bulk density is describe how rapid, how solid the soil is. We can see the value is 1.2, is classified not really solid. That's why the drainage is moderately. And this one we can see from the table. This one pH, exchangeable, and the others are chemistry characteristics. Let's see the pH. pH is classified very acid. Very acid. That's why the exchangeable of aluminium is high. Because of the exchangeable aluminium is high, so available of phosphorus very low. And also followed by CEC, it indicates that the exchangeable of cations are also low. Now, the interesting things is the percentage of carbon. It's less than 1%, and it's classified very low. That's why the exchangeable and also the available phosphorus is really relate with that. The available phosphorus is low and exchangeable aluminum high. This one, the soil characteristics after the treatments. Based on the table, the highest soil pH was present in the H6 treatment, like you can see here, and was classified as acid. It's even after the treatments is still acid, but there is an increase after the treatments. And the treatments was significantly different from control and other the treatments. For exchangeable aluminium, we can see that there is a decreasing of exchangeable aluminium because of the treatments, and the very lowest treatments is H6. It's like 900 ppm, and also followed by available phosphorus. It's increasing, and CEC also increasing, and we can see from this part percentage of carbon. It's increasing because of the treatments of lignite 900 ppm. From the side of plants growth, we can see that same data from the soil data, that the very well plant, the higher dose of humic compounds given, the higher the dry weight value of the maize. Also, the dry weight of the plant increase in all treatments compared with control, but we can see that it showed poor growth in the dry matter weight of the plant. That was incompatible with the age of maize growing, because it's really acid. The soil is really acid. So the conclusion of this research, humic substances from straw compost 900 ppm showed the best effect
for availability of phosphorus, and it changed consistently to all chemical properties analyzed on oxysol. The chances of phosphorus availability are still low, and plants still not grow well due to phosphorus deficiency, with the results that needed dose of humic substances above 900 ppm to fix the chemical properties of oxysol. Thank you. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Elinize, emeğinize sağlık. Benim herhangi bir sorum yok. Katılımcımız da olmadığı için sorunumuz yok. Güzel bir çalışmamış. Kendi ülkenizden örnek temin edip onunla ilgili çalışma yapmışsınız. Ülkemizde de yüksek lisans yapacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Size bereket getirsin. Mutluluk getirsin inşallah yaptığınız her şey. Türkçe öğrenmeye çalışıyorum dediniz. Öğrenmişsiniz. Bundan sonra geliştirmeye çalışırsınız zaten. Tebrik ederim. Çok güzel konuştunuz Türkçeyi. Bu da bizi mutlu ediyor. Dilimizi öğrenmiş olmanız. İnşallah bizler de sizlerin dillerini öğreniriz. Gelen öğrenci arkadaşlar öğreniyordur ama mutlu oluyoruz sizlerin burada olmasından. Benim ekleyeceğim başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Kaynaklarını paylaştın mı? Onlar var mı sunumunda? Referances. Can you show us? Teşekkür ederim. Evet. 30 geçe bir katılımcı daha olacak. Eğer o katılırsa devam ederiz. Son katılımcımız da. Bu gibi durumlarda ne yapıyoruz? Şimdi mesela bu arkadaştan süreleri geçti. Son ana kadar bekleyeceğiz değil mi onları? Yani Normal hocam olarak. Yoksa 7'ye kadar belki Beklesin. 10 dakika mesela istersen. tamam. 10 dakika daha ekleriz. Yani 40 geçeye kadar bekleriz. Zaten son sunum da gelmedi. İlk iki sunum da yok. Sonra sonlandırırız oturumumuzu. Bekleyelim. Yapacak bir şey yok. Bekleyelim. Ben de Zoom'u keşfetmeye çalışıyorum da bir yandan deniyorum. O gün Sümeyye Hoca sunumunda kapatmayı unutmuş videosunu. Onun şey oldu. Ya da şeye basıyorum. Herhalde katılımcıların orada yerden denememiş. Başaramamış. Dışarıda kilitli kalmış. Pencereden girerken kamera açık kalmış. Onlar kaydoldu mu bilmiyor, emin değil. Oldu mu öyle bir şey bugün? Yok. Mesela Yok mu? İyi bari. O öyle sanıyor. Bayağı güldürdü bizi. Daha önce kullandım ama şeyden, tab telefondan kullanmıştım. Yani daha doğrusu tabletten. Bilgisayarda kullanmıyordum. Normalde ekran paylaştığımız için kalemli tablet var, onunla kullanıyordum. Bilgisayarda çok zor olmasa gerek, üstüne basılmıyor ama yapmış bir şeyler bugün, bakalım. Ben dedim ana habere çıkarsın muhtemelen. hocam sizin sunum var mı? Bu konuda? Efendim? Sizin sunum var mı? Yani, Yok, hayır yok. Sunumum. Bizim bebeğimiz var, yetiştiremedik o yüzden.
Hocam onlar iki kişi zaten forma yani göndermedi. Ve bir kişi onun WhatsApp'ta grupta var yani. Belki o katılamıyor da. Beklememizin bir anlamı yok, doğru mu? Aynen hocam. Sonlandırabilirsin. Tamam. Çok teşekkür ederim sana oturumda bize yardımcı olduğun için. Ederim hocam. Sağ olun. Ayrıca Nurul Azizah Zehrani'ye de çok teşekkür ederiz sunumu için. Ona başarılar diliyoruz akademik hayatında. Oturum 9'u kapatıyorum. Güzel bir sempozyum geçirmemiz dileğiyle, inşallah kongre geçirmemiz dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun hocam. Tamam hocam. Görüşürüz. Hoşça kalın.